To commence avec un seul homme Abraham. Un nom simple mais porteur de promesses éternelles il vivait, dans la ville d'or des Chaldeans, dans le tout sud de l'Irak, au cas d'une civilisation prospère, et idolâtre, c'est là que, contre tout, attente douille lui par une voix qui brisa le silence des cieux échangia, à jamais la course de l'histoire quitte ton pays ital patori et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Asterisk avant d'entre dans ce conflit complexe mais cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette histoire pour que je sache où notre contenu est arrive. Je me ferai un plaisir de répondre à chacun d'entre vous. Maintenant commençons. Abraham obéit. Il prit sa femme Sarai son neveu Lot et sa mit en route vers un pays inconnu, Canaan, la future terre promise. Mais ceq pevril. C'est que l'histoire d'Abraham ne font pas seulement le pupil d'Israël, elle donne aux nations à d'autres pupils puissants dont les Perses et une grande partie des nations du Moyen-Orient. Abraham eut deux fils. Le premier, Ismaël, ne quitte de sa servante égyptienne Agar, plus tard Dieu lui donna un fils de sa femme légitime, Sarah Isaac l'enfant de la promesse, de six du fils natrant du lignis du monde de souveraine intention. De ce viendront Jacob renum Israël et les daus, tribus du peuple Hébreu. D'Ismaël viendront daus princes and caters, de nombreuses nations arabes, et parmi ses descendants, au fil des siècles, les pupils de l'Est, dont les Maids et les Perses. Vont émerger puissamment, des ce moment, les destinies de et de l'Iran ancien la Perse centralisent, même si les pupils, sans différence la ligne du sang remonte à Abraham. Pourtant cette parenté ni, signifie pas pep, car Dieu avait dit à Abraham, G benye so quite benerant, et moderai so quite modeo cy savera. Prophétie et la Bible ni raconte pas seulement l'histoire d'Israël trace aussi les interactions avec les pupils voisins, leurs alliances, leurs guerres, leurs trastans, et à travers de la Dieu révèle son plan, non seulement pour Israël, mais pour toutes les nations. Y compris la Perse, future Iran, en suivant les pas d'Abraham on, découvrir que ce n'est pas seulement une migration géographique. C'est une division spirituelle, une séparation entre deux voies, celle de la promesse divine et celle des ambitions humanistes. Et cette division va grandir, au fil des siècles, jusqu'à devenir un conflit visible militaire religieux. Prophétique ainsi commence cette histoire une histoire de foi de famille de conflits et de destinée. La simple voyage d'une homme déviant la base de deux civilisations qui, aujourd'hui encore s'affrontent dans le règne monde. Mais derrière les apparences c'est le doit de Dieu qui écrit l'histoire et au king, detail nest les ohsard dot asterisk des siècles après Abraham, alors qu'Israël a connu, la gloire sous David et Salomon, puis la division et le déclin, en avènement bouleverse tout, la destruction de Jérusalem par le roi Nabucodonosor de Babylone, le temple est brûlé, les murailles sont renversées et le peuple juif est déporté en exil. C'est une époque sombre, un moment de désespoir total. Le peuple de Dieu semble brise, mais c'est justement dans cette nuit de l'histoire, qu'apparaît un roi inattendu en armée qui ne fait pas partie d'Israël mais que Dieu appellera par son nom Cyrus le Grand, roi des Perses. À ce moment, le Perse, un royaume situé à l'est de Babylone, commence à s'étendre rapidement. Cyrus est un conquérant, mais pas seulement il est aussi connu pour sa tolérance religieuse et sa politique visionnaire. Dans le livre de Zacharie, écrit des décennies avant la naissance de Cyrus, Dieu déclare, ainsi par l'Éternel, à son oint, à Cyrus, G10 ta main droite, portera les nations devant toi. Le mot utilis ici oint, ou messi en hébreu est la même utilis pour les rois d'Israël, de Israël duis en roi poyon pour accomplir sa volonté en l'an 539, avant Jésus Christ. Cyrus conquiert Babylone sans grande résistance. Pef apres il publie, un décret, historique report, dans le livre d'Esdras, les Juifs, peuvent retourner à Jérusalem et reconstruire leur temple. C'est un tournant majeur la Perse, déviant un autel de restauration pour Israël. Imaginez l'impact après 70 ans d'exil un roi étranger loin de la foi juive, agit avec bonvalence envers le peuple de Dieu. Non seulement il a le retour, mais il finance la reconstruction du temple avec les trésors de Babylone. Ce geste fait de lui un héros inattendu dans les Écritures, mais cette relation unique entre la Perse et Israël ne durera pas éternellement. Si Cyrus agit avec justice, ses successeurs ne seront pas tous aussi benevolents. Certains de la mites d'autres s'adhèrent aux intrigues des médias. L'alliance commence avec faveur, commence se fichera,
si chapitar de l'histoire révèle une vérité profonde, Dieu pas utilisar même les nations, piens pour accomplir ses desseins. La Perse, loin d'être un simple empire dans l'amber deviant à ce moment un acteur central dans la destin d'Israël porting cette position favorable sera remus en question avec le temps, alors que les prophètes annoncent de futurs conflits entre la Perse et la pupille de dieu.ainsi, que la Bible nous montre ici n'est pas une simple coïncidence politique. C'est le monde des dans les affaires des ROI, et à travers Cyrus Liron, Ancienne entre dans l'histoire biblique déborde comme un ali, mais les pages suivantes révéleront que cette alliance fragile sera bientôt mise à l'épreuve astérisque dans le cœur même de l'empire perse. À ceci l'un des capitales royaux se déroule une histoire à la fois dramatique et miracle. C'est ICIQ vit una, gen femme juive, nami Hadassah, mio canusus, la nom d'Esterophilin, elevi par son, cousin Madashi, LST discrete, Pews, et LVA, devenir reine, à cette époque, l'Aroi, Ashurus, Qles. Historians identifient souvent comme Xerxes et régné sur un empire immense, de l'Indus quoi, l'Éthiopie, un jour, épers, avoir, répété, esse reine, Vashti, il lance, une grande, recherche, pourchoise, une nouvelle, reine, Esta grast a, es but eta la faveur divine, est choisi, mais el cache ses origins juives. Sur les conciles de Madashi, qui sut ressemble à une intrigue politique intense, un homme ambitio, Haman est, nam premier ministre, blessed dans son orgueil par Mardashi qui refuse de s'incliner devant lui. Haman ni church pa seulement et se venge de Mardashi, mais a extermina tout le peuple juif de l'empire. Il convainc le roi de mettre un décret irrévocable. A une date déterminée, tous les juifs seront massacrés la nouvelle, se répand comme un feu le panique installe le peuple en plaire sobre de sacs et descendre, mais dans le palais est de comprendre que Dieu le placé, l'opporan but précis, el risque se vaillant se présentant devant la roi sans invitation, un acte puni de mort. Pourtant la roi lui tend le sceptre d'or, ls ten vi et écouter avec courage et sagesse. Est organise du banquets et y invite la roi et Haman. Lors du second festin el révèle son identité juive et accuse Haman de vouloir tuer son pupille. La roi furio fait exécuter Haman sur la potence qu'il avait préparé pour Mardochée mais le décret n'est pas atteint. Alors un second décret est écrit permettant aux juifs de se défendre. Le jour du massacre, prévu devient un jour de victoire pour les juifs et sera célébré pour toujours comme la fête de Purim. Cette histoire n'est pas seulement une légende de cour. Elle illustre les tensions profondes entre les ennemis d'Israël et les désignes de Dieu. Elle se passe au cœur de l'Iran ancien montrant que même dans les palais puissants, Dieu agite travers ses serviteurs fidèles dont la lécon est clair, même lorsque de semble perdu, Dieu prépare des instruments, de salut leur ONC, attend le moyens, et parfois, ces instruments parmi les captives juifs de Babylone, dans le palais du empire se distingue par es sagas. Esse Pete et son intelligence, Daniel, serviteur fidèle de jour, il deviendra, aussi conseiller, des roi pions, de bord sous les Babyloniens puis, sous les Maids et les Perses, lorsque Cyrus et Darius prennent le contrôle de l'empire, mais l'histoire de Daniel var, bien au-delà des lions et des rêves interprètes Dieu lui, révèle des visions profondes, des images prophétiques du destin d'Israël de la Perse. Et même des temps de la fin dans Daniel chapitre 10, se produit un événement mystérieux et puissant alors que Daniel Guion était pris depuis 3 semaines, un ange lui apparut éclatant de lumière. Mais, ce message céleste de quelque chose de stupéfiant, il a été retenu pendant 21 jours par le prince du royaume de Perse, jusqu'à ce que l'archange Michel vienne l'aider à passer. Ce prince n'est pas un roi humain, mais un esprit démoniaque une puissance spirituelle contrôlant l'empire perse depuis les lieux célestes. Ici la Bible nous ouvre les yeux sur un niveau de conflit invisible derrière les empires terrestres se cachant des entités spirituelles et le combat pour Israël n'est pas uniquement politique ou militaire, il est spirituel et cosmique, mais ce n'est pas tout. Dans ses visions, Daniel voit quatre royaumes successifs, Babylone, la Perse, la Grèce, puis Rome, il annonce que la Perse, Duim royaume tombera face et un concurrent grec que l'on identifie plus tard comme Alexandre le Grand. Ces prophéties sont si précises qu'elles ont été les historiens pendant des siècles. Daniel voit aussi l'avenir d'Israël, l'oppression, la restauration, mais aussi de grands conflits à venir.
Ilanons, Cudenambruses, nations, diriges, pade, puissances, spirituels, hostels, se leverant contra, le pupil, de dua, le purse, en fait party, ce chapita, est donc capital, il reveil, q, le purse, bin, qu'utilizi, untang par, dir est également influenci par des forces opposées à son plan, el deviant dans les visions prophetiques, annecture majeur dans la lutte contre Israël, au quittes d'autres puissances futures, Daniel ni nous les pieds, dans la paix, cependant, à la fin, de ces visions, il entend une promesse, mais, toi Daniel tien secrètes sis tu, ti reposeras tu ti laviras pour ton héritage chez la fin des jours, Dieu reste souverain, même au milieu des combats invisibles, même lorsque les empires semblent triomphe, la victoire appartient à l'éternel ainsi, grâce à Daniel, nous découvrons, que le conflit, entre Israël et la Perse est en racine, dans une guerre ancienne, entre les ténèbres et la lumière, etqce combat se poursuivra, jusqu'au dernier jour, asterisk le prophète, Ézéchiel contemporain de Daniel, recueille l'une des visions les plus redoutables et mystérieuses de toutes, la Bible la guerre de Gog et Magog, ces prophéties se dans les chapitres 38 et 39 de son livre, elles décrivent une invasion massive contre Israël. Dans les derniers jours, dans cette prophétie, Dieu lui-même prend la parole et annonce qu'un prince Namgog, venant du pays de Magog, rassemblera une coalition de nations contre Israël, et parmi cette alliance ennemie, le nom de Perse est explicitement mentionné. Oui, la Perse, l'enquête biblique de l'Iran moderne, fait partie de l'attaque finale contre le pupil DDIEU. La liste comprend également Pouth, le Bicauche Soudan, Éthiopie, Goma pupils d'Europe de l'Est, Tugarma, Asie Mineure, et Meshech, et Tubal pupils de la région de la Russie actuelle. Ensemble, ces nations viennent du nord pour attaquer en Israël revenu sur sa terre après des siècles d'exil vivant npi sans morels ni portes Ézéchiel décrite, une skein de chaos, des milliers de soldats, des chevaux, des armes, un projet diabolique d'éradiquer Israël une fois pour toutes. Mais alors que l'armée approchait intervient directement, comme autrefois en Égypte, il envoie un grand tremblement de terre puis une pluie de feu de sofa, et diffuse une panique générale, et les armées se retournent, les uns contre les autres. La défaite est totale. Les cadavres sont si nombreux qu'il faudra 7 mois pour nettoyer la terre, et le nom de Dieu sera sanctifié au lieu des nations, et les nations seront QG suis l'éternel pourquoi cette prophétie est-elle si importante, parce qu'elle annonce que, dans les temps de la fin, la Perse l'Iran sera non plus un allié comme du temps de Cyrus, mais un ennemi déclaré faisant partie d'un complot mondial contre Israélite portant de protéger son pupil. De manière naturelle beaucoup de rudits et d'observateurs contemporains reliant. Cette prophétie aux tensions actuelles entre Israël et l'Iran. Ils voyant le développement nucléaire iranien. Ces alliances régionales comme avec la Russie et des groupes armes et se affichent contre Israël. Les signes avant-coureurs de cette guerre prophétique, mais ce chapitan est, pas seulement une annonce de guerre. C'est une déclaration de la fidelité de Dieu. Il promet que même lorsque le monde entier semblera se ligue contre Israël, lui-même combattra pour son pupil, et tous seront qu'il est le Dieu vivant engst. La Perse qui en jour et aide à reconstruire Jérusalem sera aussi impliquée dans la tentative de la mais cette fois ci sera Dieu qui défendra le vil et king empire, aussi puissant soit, ni pour l'hériter avec la chute progressive de l'empire postface et Alexandre le Grand, un nouveau chapitre de l'histoire s'ouvre. Domination grecque puisque Romaine s'impose dans le prochain, pendant un temps la Perse est affaiblie, mais son héritage culturel et religieux demeure, puissant prêt à ressurgir, et c'est qui se produit plusieurs siècles plus tard, avec l'émergence d'un événement qui transformera le Moyen-Orient à jamais, la naissance de l'islam. Vie siècle après Jésus-Christ, un homme de Mohammed commence à prêcher un nouveau message religieux dans la péninsule arabique. Rapidement, l'islam s'estend comme une traînée de poudre en quelques décennies. Il conquiert la Perse, la Mésopotamie, la Palestine, l'Égypte et bien plus, le Zoroastrisme, ancienne religion perse, est remplace la Perse deviant décimés un bastion musulman, mais ce n'est pas tout. L'islam se divise rapidement en deux branches principales, les sunnites et les chiites, et la Perse, fidèle à sa propre tradition d'indépendance spirituelle, adopte majoritairement l'islam chiite.
et la poste des grands pu, sonites comme l'Arabie saoudite, pendant ce temps, Israël et détruit en l'an 70 par les Romains, le peuple juif est dispersé dans le monde entier, c'est la diaspora. Les tiers des Juifs sont renommés Palestine par l'Empire romain pour officier le souvenir d'Israël, et portant même dans ce long exil, les Juifs conservent leur identité, leur langue, leur foi, les textes bibliques sont copies, insane prize, dans toutes les nations, pendant ce temps, la Perse islamique développe une culture riche en savoir, avance, en médecine, astronomie, philosophie, mais avec l'islam vient, aussi une nouvelle posture religieuse, embers les Juifs, dans le Coran, les figures bibliques comme Abraham, Moïse et même Jesus, sont honneurs, mais la vision du peuple juif est plus ambivalente, dans certains périodes de l'histoire islamique, les Juifs sont leurs protégés, parfois même intégrés, mais dans d'autres, ils sont persécutés, accusés de tracas et marginalisés en Iran. Au fil des siècles, les communautés juives existent mais vivent sous des lois restrictives, soumises au statut de demi-uni protection légale, conditionnée à une sommation sociale, la ligne entre la Perse et Israël devient alors une ligne de distance, de méfiance, parfois d'oppression, silencieuse, ce chapitre, est celui du basculement religieux, la Perse, autrefois alliée d'Israël, par Cyrus, devient un puissant centre islamique dont la vision du monde est souvent en opposition avec l'existence d'un État juif indépendant, mais même dans ce contexte, les racines bibliques n'y disparaissent pas, les prophéties d'Ézéchiel et de Daniel sur la Perse résonnent avec une nouvelle profondeur, et le conflit spirituel entre les descendants d'Abraham Jodis frères devient de plus en plus visible. Ainsi, le passage de la Perse antique au monde islamique n'y fait pas disparaître l'histoire d'Israël, au contraire, il prépare les gains pour les conflits modernes, les souvenirs bibliques, les rencontres religieuses et les visions apocalyptiques centrales. Après presque 2 millénaires d'exil une prophétie que beaucoup croyant impossible s'accomplit sous les yeux du monde entier, en 1948, et la suite de la Seconde Guerre mondiale et de la tragédie de la Shoah, l'état des renotifications pour les Juifs. C'est l'accomplissement de promesses anciennes, une réponse aux prières et aux larmes de générations entières. Pour d'autres, notamment dans le monde musulman, c'est une blessure encore étrange implantée en terre islamique l'Iran. À cette époque n'est pas encore dans une posture radicale. Le régime du Shah Mohammad Reza Pahlavi entretient même des relations diplomatiques et économiques avec Israël en 1979. Tabasculuni révolution renverse le Shah et une nouvelle puissance prend le pouvoir. La République is d'Iran dirigée par l'Ayatollah Khomeini si un nouveau régime cheat adopte une position farouchement anti-Israël. Israël est qualifié de petit Satan tandis que les États-Unis deviennent le grand Satan. Le conflit n'est plus seulement politique, il devient religieux, idéologique, presque eschatologique, au lieu du régime iranien. Israël est une usurpation, un obstacle à la justice islamique, un ennemi à faire disparaître. Depuis ce moment, l'Iran finance, armes et soutient divers groupes ennemis d'Israël dans toute la région, le Hezbollah au Liban, la Hamas, Gaza et d'autres milices en Syrie, en Irak ou au Yémen. Tous ces groupes ont un point commun la volonté déclarée de détruire Israël mais pourquoi cette haine si profonde? Pourquoi un tel acharnement contre un si petit pays? La réponse dépasse la simple politique pour les idéologues cheats iraniens, la retour d'un Israël fort est un signe de la fin des temps, et la confrontation contre lui une mission quasi. Ce discours rejoint étrangement les prophéties bibliques où la Perse participe à l'attaque finale contre Israël mais c'est heurte à l'intervention divine. Pendant ce temps Israël conscient de la menace, se renforce, il développe son armée et ses technologies son système de défense antimissile son service de renseignement mondialement redoute, l'état hébreu devient l'un des pays les plus avancés du monde. To en reste constamment sur le qui-vive le programme iranien devient alors l'un des points de tension les plus critiques. Israël affirme que l'Iran cherche à développer une arme nucléaire pour l'utiliser contre lui et promet qu'il ne la permettra jamais. Certains prophètes modernes relient cette menace et la prophétie d'Ézéchiel la tactique Gog et Magog pourrait commencer par un feu venu de l'Est. Ce chapitre marque le retour de la Bible dans la les noms anciens reviennent sous des formes modernes et ce qui semblait être un simple conflit politique se révèle. Pourquoi aider pour voir un chapitre vivant de l'histoire prophétique astérisque dans les coulisses du Moyen-Orient. Une guerre silencieuse s'est déjà chaque jour entre Israël et ce n'est pas une
guerre traditionnelle, avec des tanks et des soldats sur le champ de bataille, mais une guerre d'ombres, d'espions, de satellites, de missiles et de cybersabotages, une guerre moderne qui semble invisible, mais qui est bien réelle, et pour ceux qui connaissent les écritures, elle ressemble étrangement à une prophétie qui se déroule en temps réel Israël DPSA, Renaissance en 1948, vite sous la menace constante de destruction. Mais cette menace a pris une forme plus sophistiquée avec l'urne des dernières décennies tandis que le régime iranien crie à la tribune de l'ornu mort à Israël. Il arme les amis d'Israël to author de ses frontières, construisant un croissant de feu qui encircle la nation juive. Les missiles sont positions au Liban avec le Hezbollah, à Gaza avec le Hamas, en Syrie avec des milices chiites et timim, en Irak et au Yémen. L'Iran n'y frappe pas directement, il manipule à distance. Tel un joueur d'échecs patient avant ses pions, face à la. Israël répond avec la discrétion du tiger, assassinats, cibles, des scientifiques, nucléaires, virus comme Stuxnet, pour saboter, les centrifuges, attaques aériennes, secrets, en série pour détruire des convois d'armes. C'est une guerre de lombard au chaque mouvement, est calcul chaque silenced, est strate, acute giq. Mais, au-delà du visible, il y a un réalité spirituelle beaucoup de croyances et de roots bibliques observant QCE, climate d'escalade est en parfaite harmonie avec les prophéties bibliques, ce n'est pas simplement une confrontation géopolitique, c'est un combat entre divisions du monde, l'une centrée sur Sion, la promesse divine l'autre sur un rêve impérial islamique cheat avec Jérusalem comme objectif final. Les tensions autour du monde du temple, les tentatives de l'Iran, the influencer les saints, les discours eschatologiques des ayatollahs iraniens, évoquant la retour du Mahdi, et la destruction d'Israël comme prélude à leur finale. Tout cela donne un parfum d'apocalypse à la situation et pourtant, dans cette guerre Freud au tout pourrait s'enflammer à tout moment. Israël prospère, l'économie est florissante, la technologie de pointe, l'armée parmi les plus puissantes du monde, comme dit dans la Bible. Tous serus comme une ville sans morels prospère, et confiante, et les nations viendront ton vihit. Ezechiel 38 c'est exactement le scénario qui se dessine. Une Israël confiant, mais insurrectly une Perse Iran prête à attaquer, mais retenu par la main invisible dia si chapitre nous rappelle que la guerre visible n'est que la surface d'un plan prophétique en mou, et ce qui lisant les écritures avec foi reconnaissant, ceq nous voyons aujourd'hui n'est que le début de la plus grande bataille annoncée dans la parole de Dieu. Asterisk à mesure que les années passent le monde change rapidement, les alliances se forment, se brisent, les conflits éclatent, les traits se signent, mais un élément reste constant. La tension entre Israël et l'Iran n'y faiblit jamais, bien au contraire, elle s'intensifie, s'élargit, se monte. Et pour ceux qui scrutent les écritures l'horloge prophétique semble siècle. Israël aujourd'hui n'est plus une nation fragile, c'est une puissance régionale redoutée d'une technologie militaire avancée et d'une force aérienne redoutable, et d'une dissuasion nucléaire efficace. Sa population est résilient, soudée par des décennies de menaces intelligences existentielles, son intelligence artificielle, son agriculture du désert, ses cyberdéfenses font l'admiration du monde. Mais l'Iran, lui, aussi, n'est pas immobile. Malgré les sanctions, il poursuit son programme nucléaire avec détermination. Il développe des missiles à longue portée capables de frapper Tel Aviv. Il forme des alliances avec la Russie, la Chine, la Syrie, et intensifie son influence dans le monde musulman chiite. Il se prépare à un conflit qu'il juge inévitable, etc. Sur le plan biblique beaucoup voyant dans ces développements, la convergence des prophéties, Ézéchiel, Daniel, Zacharie, Apocalypse, tous parlant d'un tango les nations se rassembleront contre Jérusalem, le nom de la Perse est mentionné. Les ennemis viendront du nord, accompagnés Ferries et tos orient un selva anianta Israël mais les prophéties n'ici. Elles annoncent une intervention divine spectaculaire, un tremblement de terre des pluies de feu, une confusion soudaine parmi les armées ennemies, une victoire écrasante non pas remportée par la technologie israélienne mais par la main directe Dieu. Dans ce contexte, chaque événement prend un nouveau, chaque déclaration de guerre, chaque attaque de drone, chaque manœuvre diplomatique devient une pièce dans le puzzle. Même les récentes normalisations,
Entre Israël et certains pays arabes tomless, accorm les accords d'Abraham semblant dissonner le cadre d'une grande bataille, o Israël sera isol et dho cel, mais il y a aussi une lumière d'espérance car la Bible n'y parle pas seulement de guerre, elle parle de redemption, de réveil, de retour, à Dieu et certains, croyant que, même au cœur de l'Iran, des milliers de personnes s'éternent vers le Dieu d'Israël en secret. Pas des rêves, des visions et une soif de vérité. Ceci marque donc une phase critique. Nous n'y sommes plus dans l'attente lointaine, mais probablement dans les prémices du grand accomplissement. L'horloge prophétique tourne et chaque tic-tac résonne dans les cieux comme une annonce. La parole est vivante et ce qu'il et dit la Bible parle d'un jusqu'au dernier. Un jour que Dieu est fixe depuis l'éternité ce jour n'est pas comme les autres il n'y s'agit pas d'une simple bataille, d'une frontment, entre deux nations, mais du choc, final entre le bien et le mal. Entre le royaume de Dieu et les puissances, rebelles de la terre, et dans cette confrontation old-time Israël, et la Perse l'Iran se retrouvant de nouveau face-à-face non plus comme allies, mais comme adversaires dans le cadre d'un plan devant plus vaste les prophètes, en particulier Zacharie, Joel et Jean dans l'Apocalypse décrivant un dernier siege contre Jérusalem, une invasion de proportions jamais vues au pas des armies venues du nord, de l'Est et de toutes les extrémités de la terre marchand ensemble contre Israël et encore une fois, le nom de la Perse figure dans les textes, confirmant qu'elle jouera un rôle dans cette tentative finale de destruction, mais voici le tournant, alors que Jérusalem semble perdue, que les nations s'endiglissent, que les rois de la terre pensent pouvoir crescer le peuple élu, les cieux devant un cavalier blanc apparat fidèle, et véritable, c'est le Messie, celui que le monde rejette mais, qui revient, cette fois non plus comme l'agneau, mais comme le lion de Juda, prat à juga et wigna le mont des Oliviers, se fendra en deux dits, cari, des éclairs, des terra, des flots abattent sur les armées ennemies, la confusion les frappe et ilc. Détruisent les uns les autres, aucun missile, aucune technologie, aucun arsenal nucléaire n'y peut résister à la puissance du Dieu vivant. Dans cette bataille appelée Armageddon, Israël est sauvé, non par ses armes, mais par son Dieu l'Iran malgré sa puissance militaire, ses alliances, ses slogans, ses brises, non pas pour être détruit à jamais, mais pour être confronté à la vérité divine. Et lors un miracle s'est produit des survivants parmi les nations, y compris ceux de la Perse, lèveront les uit reconnaîtront la majesté du Dieu d'Israël, certains tomberont à genoux, non par contrainte, mais par révélation. Comme dans le jugement, Dieu prépare demption.la, prophétie d'Ésaïe se réalisera en ce jour. Israël sera lumière pour les nations, et l'Égypte, Lazare et Israël, adhérent ensemble lettre thila, signifie que même les ennemis historiques seront transformés en cette longue histoire de conflit et d'alliance, de chute et de restauration. Triomphe non par la force, mais par la fidélité de Dieu et l'Iran, cette Perse antique, aura été la force, l'instrument, le posant, et forcent, le futur témoin de la gloire du trésor asterisk ceq vous venez de découvrir, n'est pas une simple suite de récits anciens, ce n'est pas un conte mythologique néo-chronique poussière, sorti des archives, c'est l'histoire réelle, c'est le plan de Dieu en mouvement, c'est la prophétie vivante du nations, du l'église du destin la couve. Pupil élu, la Perse, la gente de l'Est parfois, allies parfois ennemis toujours présents. Dans le théâtre des siècles, depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui leurs pas résonnent, dans les écritures, leurs décisions séquatoires, les nations, et leurs conflits révélant les cieux, ce n'est pas un hasard si les projecteurs du monde entier s'éternent. Encore et encore vers ce petit territoire au bord de la Méditerranée, ce n'est pas un simple conflit de frontières ou de pétrole, c'est la collision de deux forces spirituelles, de deux royaumes invisibles, de deux visions de l'éternité. Au centre se trouve Jérusalem. Les prophéties nous sont prévenues, les sages les ont interprétés, les événements modernes les confirment, nous n'y sommes pas au début de l'histoire. Nous sommes au bord de son accomplissement l'Iran ce qui reste de l'antique Perse se prépare à jouer son dernier rôle. Israël revenu à la vie éprise du millénaires se dresse avec courage, mais ce n'est ni Téhéran, ni Tel Aviv, ni même Washington, ou Moscou, qui écriront le fin c'est le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob. Et lecture, au est dans ce plan,
parce quoi la fin, ce n'est pas une histoire de nations, mais de cœurs, ce n'est pas seulement Israël contre l'un, c'est la lumière contre les ténèbres, c'est la vérité contre le mensonge, c'est la grâce contre la rébellion. Un dernier jour viendra jour, révélia qui regni, acute, lment.alors, ni regarde plus les actualités comme un simple spectateur ouvre les yeux les prophéties, reviens à jour, est en train de s'écrire, avec ton nom, astérisque avant de finir, n'oubliez pas de vous inscrire, et la chaîne, et prophétisen pour aimer la vidéo. Et partages-la avec quelqu'un que vous aimez, cela nous aide beaucoup. Merci d'être reste jusqu'ici. Vous êtes très spécial pour nous. On se voit dans la prochaine vidéo. À bientôt, que Dieu vous bénisse.